Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich fanów gier przygodowych. Witam w tą bardzo gorącą niedzielę. Nie wiem jak u was, ale u mnie jest raczej ciepło. W związku z czym postanowiłem, że musimy przejść tą grę możliwie szybko, to znaczy z możliwie najmniejszą ilością ruchów. I nie mam tu na myśli ilości ruchów w grze, tylko ilości moich ruchów. Bo przed chwilą brałem prysznic i już jestem mokry, więc sami rozumiecie, nie będę dzisiaj wyjątkowo gibki na streamie. Postanowiłem się nie ruszać wcale, poza prawą ręką, którą będę operował myszką. Z kwestii organizacyjnych, to mam nadzieję, że przesłuchaliście już wczorajszego sobotniego nagrania podcastu. Jeżeli nie, to rozumiem, bo nie zrobiliście tego pewnie z tego względu, że oszczędzacie go sobie na przerwę wakacyjną, która się zaczęła wczoraj po nagraniu, a praktycznie dzisiaj. Przypomnę wam tylko, że wracamy na początku września. Wypatrujcie potwierdzenia terminu. Streamy będą się odbywały, na pewno w ograniczonej liczbie. Czy przygodówki będą? Pewno będą, ale też nie z taką częstotliwością. Na pewno dzisiaj zadecydujemy, w którą przygodówkę będziemy grali w następnej kolejności. I tutaj do wyboru mamy albo Sanitarium z 1998 roku, albo kolejną część przygód Texa Murphy'ego z podtytułem Pandora Directive. I na te dwie gry możecie głosować. Przypomnę, że wpisujecie wykrzyknik, vote, spacja i albo hasło Sani na Sanitarium, albo tekst na Texa Murphy'ego. Głosy zbieramy do końca dzisiejszego streamu i wszystko wskazuje na to, że dzisiejszy stream będzie decydujący w tej kwestii, bo planujemy skończyć dzisiaj Broken Sworda. Myślę, że możemy już wrócić do samej gry. Aha, tu gra postanowiła wystartować absolutnie od początku. Może być trochę moja wina. Mogłem wybrać złą opcję. No nic, nie przeskoczymy tego. Cześć Mateori. 32 stopnie nie polecam nigdy. No domyślam się, że 32 stopnie to nie jest to. Myślisz, żeby od początku grać? Nie, myślę, że będziemy kontynuować od tego miejsca. W Rzymie 42. Ja nie jestem w Rzymie, ja jestem w Gdyni, więc... Aha, tu mieliśmy wspiąć na ten klif, używając... co tu mam? Brud na monitorze, czy to jest piksel taki? A, piksel, ok. Używając siatki, prawda? Yep. Well, here I go. Wish me luck, Rio. Good luck, George. Watch out for the Walking Dead. Kwarków płacił 2 dychy głosując na Texa. To jest skuteczna metoda. Wszyscy wiedzą, że każdy złoty liczy się jako jeden głos. Down dark stairwells for what seemed like forever, until suddenly I found myself, wow, in an abandoned London Underground station. This place must have been closed down decades ago. O, British Muzeum, okej. LBS Lubs? What are lubs? Ha, żart. The poster was advertising a play I'd never heard of. It was an old map of the London Underground. It was a maintenance ładny akcent. cupboard. The train signal light still worked. Ciekawe, ile jest takich opuszczonych stacji metra, które kiedyś były wykorzystywane, a teraz są zamknięte. Nie wiem, w Londynie, w Nowym Jorku. Ach. A pile of old railway sleepers was blocking the platform. It was an old ticket machine. A sign read, Tickets 3D. Dziękuję. Mam bilety na seans w 3D. It was a poster advertising holidays in Scotland. It was an old chocolate vending machine.
O, tutaj można slot namierzyć. A flap covered the tray into which the machine dispensed chocolate bars. It was a cup which caught rejected coins. The cup was empty. The cup was The tray empty. was empty. Możemy tam zamerdać czymś? Co It to was jest? the obsidian dagger. I guess when all this was over, I'd have to return it. Spróbujmy. Nie. Okej. A, chyba że u góry utknęła moneta. 1D only was embossed below the coin slot. Something protruded slightly from the slot. Okej, czyli u góry jest moneta, trzeba ją pchnąć, wtedy spadnie do tego pojemnika na dole. Smart. Jep, było słychać. I pushed the hair clip into the slot and whatever was stuck there disappeared into the machine. Mhm. I pulled out an old English penny. No nie wiem, dwie dychy idą, na tych streamach dwie dychy idą daleką drogę, jak to się mówi. Jeszcze może się odmienić. Każdy złoty się liczy jako jeden głos, więc w takim razie tekst ma 28 głosów na tą chwilę. Co jest? A, pociąg przyjeżdża, okej. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Było jakiś schowek, nie? Chyba że kupimy sobie bilet. Schowek. A latch lock stopped me getting into the cupboard. The blade of the dagger just fitted between the door and the soft wood frame. The door gave slightly and then held firm. A latch lock stopped me getting into the cupboard. Okej, czyli uchyliła, jest jakieś miejsce, ale... Ta maszyna połyka monety. I put the old penny into the slot, the needle twitched rustily and the machine spat out a card. Okej. To może ta karta wejdzie w ten slot teraz, w ten krak. I remembered my student days when I regularly forgot my house keys. A wiggle with the thick card between the frame and the lock, and the latch lifted. Okej. A, okej. Czyli zatrzyma zatrzyma pociąg, tak? I będziemy mogli wsiąść. Po co waga w metrze? Nie wiem, wydaje mi się, że na lotniskach, na stacjach kiedyś były wagi. Ja przypominam sobie, że mogły być bagażowe, żebyś mógł zważyć swój bagaż. Aha, to było krótkie. Okej.
Chyba, czy to będzie ten moment, kiedy jest zręcznościowy fragment? Trzeba nad jakimś dzikiem albo inną pumą przeskoczyć. Czy to jest trzcina? It was a short, hollow reed. Okej. Gdzie tu się idzie dalej? Widziałem kiedyś w Kwarku takie na streamach takie słoiczki. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zbieraliśmy kasę na jakieś konkretne streamy, to raczej robiliśmy też paski, ale paski dedykowane. As soon as I stooped to investigate the hole, its inhabitant disappeared into the darkness. Bo to jest słaba gra, Kups. Curse of Enchantia to jest słaba gra. The end of the reed had been neatly bitten off. Okej. Now I knew what was living in there. A long-toothed, snarling, furry wild thing. Tak ci się wydaje, bo 30 lat temu w nią grałeś. Okej. Coś tu jeszcze jest. The reed was a lot shorter since that creature had savaged it. A jakbyśmy zrobili z tego broń? The dart fitted Yep. snugly into the reed. Great. I was tooled up and dangerous. Czy tu nie można nigdzie dalej iść? What the? Co do? Steady, guy. It's just a monkey. No nie wiem, to może być ten karzeł z tego magazynu. Wydaje mi się, że to jest taka już dżungla, a on dalej jest w stroju Amerykanin na wakacjach. Przypomnę wam, że Niko była ubrana jak na wyprawę. Pierwsze co, tego bym się miał udać w dżunglę, to długie spodnie. I nieważne jak byłoby ciepło, długie spodnie. I najlepiej jest zawiązane przy kostkach. Okej, to spróbujmy teraz tą drugą ścieżkę. A najpierw zrobimy save'a. Albo 2. Cześć, Porkite. Długie spodnie i minigana. Albo miotacz ognia. Tak, to jest to, tu jest ta gałąź gdzieś, tu jakiś coś na nas wyskoczy teraz i coś się z nim robiło, nie pamiętam co, zrobimy sobie save'a tutaj. A, jest dzik bor. Chyba, że po prostu strzelimy do niego. Okej, pobiegł sobie. Myślałem, że coś się z tą gałęzią robi, że trzeba coś chwycić szybko, jak on biegnie, chwycić się gałęzi, kiedy on ciebie szarżuje, że ma przeskoczyć nad tobą, ale... If I jumped, I could just about reach the branch. It was a stout, overhanging branch.
Ale może są inne sposoby, jak to zrobić i właśnie zrobiliśmy innym sposobem, tylko czy straciliśmy, tak, straciliśmy lotkę przez to. No dobra. Tutaj. It was a needle of rock in the middle of the clearing. It didn't look like a natural formation. I remembered Ketch's log. For is it not writ that 'tis easier for a camel to pass through the eye of a needle? Seemed pretty relevant now. Tutaj coś było. The creeper just came away from the rock as I pulled it. Co to jest creeper? The creeper didn't look like it would hold my weight. To jakaś liana jest? It was a needle of rock in the middle of the clearing. Co my tu mamy zrobić? Czy nie można tego zabrać, można to podnieść i użyć tylko na czymś. The creeper felt unpleasant and fleshy. Unpleasant and fleshy, to cały ja. Aha, czyli potrzebujemy jakąś siatkę zbudować, tak? Żeby No wejść good. na to. I'd have to be bitten by a radioactive spider before I stood any chance of getting Huh. up there. Spider-Man. Dobra, co możemy? Siateczkę możemy wykorzystać, nie? I could see no point in tying the net to the creepers on the rock. Why not? It was Bronson's theodolite. No to nam się nie It was przyda raczej. Ubier's bank statement. Co to It was jest? the electronic marker which Bronson used with his theodolite. Strasznie mała ta siatka. The marker clipped firmly onto the net. Okej, on coś powiedział, że o tym, o uchu, o uchu igielnym, że coś, może ten marker trzeba tutaj, potem z tej góry go gdzieś będziemy widzieć. Nie wiem, o co mu chodzi. There was no point in tying the net and marker to the creepers near the bottom of the rock. Great. I'd created some sort of creeper marker fishing net assembly. Sometimes I terrify myself with my creative genius. Tak właśnie opisał, że napisał coś, stworzył coś, co nie ma sensu. Okej, dobra. Aha, w ten sposób I'd to zrobił. successfully got the marker into a position near the top of the needle simply by using the kind of lateral thinking that can get you institutionalized. No ale to pierwszy wiatr i tego tu nie będzie. No ale dobra, bądźmy dobrej myśli. Dobra, idźmy dalej. Ej, byliśmy tutaj. Czyli tu można kółko zrobić, ok. To i tak kółka są lepsze niż labirynty. Okay. Ładna muzyczka. Czy to jest inna exit niż to exit? A, tu jest inny exit. Okej. Bo tu nie ma przejścia. Okej. Okej, tu nie byliśmy. Dobra, to jest trochę, już widzę, że to jest trochę labirynt. Okej.
niby to samo, ale inne, bo tutaj na przykład już tego layer nie ma, mimo iż jest ta sama dziura. It's a labyrinth, tak. Kurwa. Nawet nie wiem dokąd idziemy. Okej, tutaj jest layer, czyli tutaj, okej, to jeszcze raz. Hold on. I've been here before. Haven't I? No byłeś. Zdecydowanie tu byłeś kiedyś już. Dobra, mam nadzieję, że to się uda brute force'nąć. Jak nie, to trzeba będzie wyszukać gdzieś. O, no i bomba. Tak, jest jakaś szansa, że zrobisz jakiś stream z Resident Evil. Kilka tułów jeszcze nie ma na liście obranych na streamach. Zastanawiałem się, przygotowywałem się nawet do Revelations. Initials had been carved into the rock. Po 3 razy chyba drugą część skończyłem. No, musiałem zacząć od pierwszej, którą skończyłem tylko raz. To dużo czasu zajmuje przygotowanie. Może jak będzie przerwa. Odpalałem też Code Veronica, ale ciężko się w to gra już teraz. Initials carved into the stone read FK. Potem ten pirat, had nie? been here. Weronika jest fajna, no ale ja się zmusiłem się na 360, żeby w to zagrać i oczywiście nie żałuję, bo to jest fajna gra. Tylko, czemu to się biały pasek zrobił taki? To tak chyba nie miało być. Dobra, zróbmy sobie save'a. Może jak się zmieni ekran, to pasek zniknie. Joining the dots would make an equilateral triangle. Chyba, że to jest horyzont po prostu, żeby oddzielić wodę od nieba. Dobra, 3 dziury to ten... A tu jest ten marker, nie? Widać ten słup. The hill I was on had reminded me of a camel's hump, but now I had to see what I could see. No ale jak się to przesuwa? Aha, w tą stronę. Dobra. No, gdzie moja igła? Gdzieś tutaj było, nie? Nie wyjdź, tylko przesuń w dół, chyba że to się nie It was przesuwa w dół. Bronson's theodolite.
Bądź tu mądry, czy to jest wyjść, czy to jest... O! Heck, Ketch could have hidden his treasure anywhere. This island's full of hiding places. To jest ten marker, nie? It was the marker which I had raised up the needle of rock. I could see the marker I had fastened on the rock down in the forest, and right in line with it, that had to be where Ketch had hidden his treasure. Okej, czyli tam jest skarb, dobra. Upały pasują do piwka i ginu. I do klimatyzacji. Mam nadzieję, że teraz znowu nie muszę tym samym labiryntem wyjść, żeby dojść do tego. Okej, czyli jednak będziemy się w labirynt powrotny też bawić. A to jest pierwszy ekran, jak się pójdzie górną ścieżką, bo stąd braliśmy te trzciny, więc wchodziliśmy stąd, więc powinno tędy zadziałać. Okej. Jak tu się nie da zejść? Czyli teraz jeszcze mamy znaleźć dojście. Okej, czyli nie możemy tą łódką popłynąć w tamto miejsce, bo to by było za łatwe. Kurna. Z którędy myśmy przyszli? Z góry, nie? A tutaj? Tutaj tylko tu jest wyjście, więc musimy iść tutaj. Kurwa. Ten sam labirynt będziemy teraz robić, tak? Może od tego przyrządu można było w inne miejsce po prostu pójść. Okej, ta małpa. What the? Steady, guy, it's just a monkey. To chyba było tutaj. Chwila prawdy. Nie. Kurwa. Całkiem zapomniałem o tym labiryncie. Tak się nachwaliłem tą grę, a jednak cierpi na labirynty. To jest chyba grzech wszystkich dobrych przygodówek. Okej, czyli zrobiliśmy kółko. A, zapomniałem, że można 2 razy kliknąć. I George wtedy się szybciej porusza.
No okej, dobra. Tu zrobimy save'a teraz. Tak, tu jest jakieś zejście. No dobra, kochany, to już widzieliśmy. A, chyba że to jest animacja zejścia na plaży. Albo nie. Dzięki za głos, Furman. O wow, w samym centrum. Tower, London Bridge. W samym centrum. Pablo would probably shoot me on sight. Probably. I couldn't let the guard see me. Co my tu mamy? No torebką go nie rzucimy. I wasn't going in there until I knew if anyone was inside. Słusznie. I was too busy to play the tourist. My business was here, not on Tower Bridge. No z działa chyba do nich nie strzelimy. Okej, czyli sekcja skradankowa. Dobra, ten mop tutaj na pewno jest. Porthole. Door. Pablo, tak. Chyba nic więcej tutaj nie ma, nie? On na chwilę znika, tylko ile tej chwili jest? Raz, 2, 3, 4. Okej, szybko. 5 sekund go nie ma. Szybciutko, już. Biegusiem. Czekaj. Zamkniemy go tym. On tu pewno... Cześć, Roszak. Pewno wejdzie do środka i my go wtedy cyk. Cześć, wielki. What happened? Okej, kumam, tylko dziwne, że ten koleś nie będzie krzyczał po prostu, żeby go uwolnili. Nie? Aha. Okej. Okej, czyli on nie jest zamknięty permanentnie. Okej. Dobra. Okej. On nie jest zamknięty tam na zawsze. Chyba, że można tym mopem zaklinować ten mechanizm. Tup. Cyk. Szybko. On tam dość nieregularnie. Raz go nie ma 5 sekund, raz go nie ma 10.
Got you. Kociu. Got him. Dobra. But the Collard woman was there. They'll know it O, was ubije. me. But you have the stone. The right stone, you're sure? Yes, of course, it's the Jaguar stone. No possible mistake. Here it is. It's a stone, mister. No mistake. You no worry. Garzak, please. The police will be looking for me soon. You're going to get me out of the country, aren't you? Stop your whining, Ubier. Do you have any idea what this stone symbolizes? I thought you just wanted it to frighten the natives. Fool. I intend to cast this stone into the sea. But why? It's unique. Exactly. With it gone, the Mayan priest's plan to destroy Tezcatlipoca cannot succeed. I can assure you that Tezcatlipoca is a mythical figure. Such a small mind you live in. Tezcatlipoca is real. I have seen him in my dreams. We have spoken of his plans for this world. We have spoken of your part in these plans. My part? He Okej. told me you would be useful. He told me how to crush your spirit by turning you to drugs. My wife died. You know that full well. She was my world, my everything. And now, you are no longer useful. She called out your name as she died, you know? What? O What are you nie. saying? And then they To thought Karzak ją you'd zabił. done it. It all worked perfectly. You? It was you? You It was bastard! you? You monster! For the love of God, Garzak! Which one? O. Very brutal. Profesor Ubije, czy ty żyjesz, czy ty nie żyjesz? There were no signs of life, but I checked that Ubiye really was beyond help. Ubiye lay dead where Karzak had left him. We were going to need the stone to thwart Karzak. Dziwne, że Karzak knew nie Ubije zabrał would tego have kamienia, approved. tak sobie nonszalancko wyszedł, niech kamień leży, tak? It was the Jaguar stone, all right. Ciche duszenie. Trochę miałem nadzieję, że go gdzie indziej trafi, ale okej. Pirates? Tu film kręcą. I was about to make good my escape when... Who the hell are you? I can explain everything. Don't bother. Taki mało piracki ten fort. Ktoś chyba nie researchnął fortów pirackich. I'm sorry. I didn't realize you were making a movie. So who are you? Stobart. George Stobart. 2 B's and 2 T's. It's okay, Mr. Hawks. He wasn't in the shot. Hawks? This had to be Carlton Hawks, the newest enfant terrible of Tinseltown. I'd read about him. Mailroom boy makes good. Nice to know it was still possible to get to be a director armed with only an encyclopedic knowledge of postal charges. Stay out of the way, surfer boy. I'll deal with you later. Surfer boy? Okej. CGI się ogarnie, tak. Hi, George Stobart. Hello, mate. You're English, right? Blimey, you don't miss much, do you? Bird Savage. Have you seen what the caterers laid on today? Buns and pancakes. That's awful. It's an improvement on yesterday. The buns are stale, but the pancakes are bloody lovely. Okej. How long have you been in the movie business? Flipping years, mate. Absolutely flipping years. I was in the army before that. Thought to myself, you've been risking your bleeding neck every day, why not cash in on it like? So you became a stuntman, just like that? Nah, of course not. I had to do the training first. What training does a stuntman do? First, they told me to stand in the road. Then, they run me down. Straight up.
Drove at me with a car. I couldn't believe it. I was up on the bonnet and over the other side before I realised he wasn't stopping. Then they threw me downstairs a bit and gives me a certificate. Did you ever work with Carol Climax? The dirty dachshund? I'll say. Flipping princess, mate. I heard she was very beautiful. Mind you, she acted like one too. Ordering this, demanding that. Did you ever meet Bertrand Oubier? Meet him? No. I saw him a few times, though. He didn't like his wife being in films. Do you think Oubier murdered his wife? U, I wouldn't be surprised if he did. Mind you, there were plenty of people who could have done her in. I thought the public loved her. Yeah, but people who knew her saw the other side. Have you ever seen anything like this before? What's that, never. mate? Stone axe? No, it's just a piece of polished stone. Very nice indeed. Shine it up a bit, you get a few bob for that. Okej, co tu mamy? Pancake'i. Pancake'i ja zawsze. Buns, okej. The bun was so stale it felt like a small rock. Coś jeszcze jest tutaj? I didn't want another one of the pancakes in my pocket. O, syrop. Film w grze, aż mi się Immortality przypomniało. To jest bardzo nieceniana przez Starteka gra. Ojciec Ambrozio, to niezły numer. Immortality? A, to jest to z tym... You wouldn't get me up there. Wchodzisz film, tak? To faktycznie nie podobało mi się. Hi, I'm George Stobart. My name's Harris. Most people call me Flash. You're the cameraman, right? That's right. Why'd they call you Flash? You used to be a stills photographer? Nope. I decided not to pursue the subject. There was nothing else I wanted to ask the cameraman. Halo? I was talking to Mr. Savage, the stuntman. Is he all right? What makes you say that? He's not making any sense. The guy's English. What's the name of the movie? Are you trying to be funny? No. It's Treasure Island, the only book I ever read twice. I don't recall any girls in Treasure Island. Gotta think box office. People like that kind of thing. What other changes have you made to the story? Just a few minor details. You haven't written out Long John Silver. Are you questioning my integrity as an artist? Of course Silver's still in it. We've even hung on to Captain Flint. His parrot. His trained attack falcon. Why do you think Blind Pew's blind? Did you say you've changed the ending of the story? That's right. Do they find the treasure? Yeah, but that comes later, after they've escaped the volcanic eruption. A volcano? Sure. Krakatoa. All the millions spent on a movie, and nobody thinks to buy an atlas. Teraz mam ochotę na... był taki film z Giną Davis i jej mężem chyba. Piraci, który kosztował kupę kasy i skończył karierę Giny Davis. Haiku McEwen. Oh, don't tell me you've never heard of it. Haiku McEwen. I don't go to the okay. movies too often. Jeez. Haiku is only the hottest teen star in Hollywood. That's why we're on such a tight schedule. Gotta film the close-ups before he hits puberty. Who's the leading lady? Don't you recognize her? That's Sharon Kowalski. Oh, Sharon Kowalski? Right. I'd never heard of her. You know what the locals call this place, don't you? No, but I guess you're gonna tell me. Zombie Island. Zombies? A crazed gleam Wyspa came into his Piratów. eye. O. Get me the writers. Get me makeup. I want zombie pirates in this movie by the end of today. To jest Polańskiego film? No nie wiem. Hey there, I'm George Stobart. Well, hi, handsome. You're cute. I wish it was you playing the lead male instead of that kid. I can't act, ma'am. So what? I bet you can kiss. Cutthroat I Island. couldn't Rennie believe I Harlin was jest having this reżyserem. conversation with a real movie star. A, Piraci Polańskiego, okej.
Ja miałem na What's it myśli like sharing Cutthroat the Island. spotlight with an actor who's young enough to be your son? What do you mean? 95 rok, jeden z największych flopów, It's okay, I guess. I never kiedykolwiek. saw the original. It's a book. One of my favorites. Really? The novelization's out already? O wow, czy już jest książka na podstawie tego filmu, który oni kręcą, What tak. part are you playing? Pirate Babs, the ruthless and passionate lady buccaneer. It's a great part. I get to kiss a lot, and I kick ass. Like the boots? Would you like this bun? All right. Oh, wait a minute. Hawks is watching me. Don't let him see it. Oh, he's looking right at me. What's the matter? Never mind. Just put that cake away and pretend you weren't talking to me. To niestosowna kwestia. They're awful. You have no idea how much you've just gone up in my estimation. Take a look at this ancient Mayan artifact. That's just a hunk of stone with a picture scratched on it. In a way, I guess. She's not you wrong. don't happen to have seen anything similar, have you? No. I found this reed in the swamp on the other side of the island. Oh, yeah? Yeah, and I used it to shoot a poison dart at a wild boar. It was a real-life drama, Fajnie, że not just a opowiada scene from a movie. historię wszystkim. Right. She was having trouble with the whole real life is not a movie concept. Oprócz tego, że gra nie stawia kobiet w najlepszym świetle. Hi there, nie George wszystkich. Stobart. Uh-huh. Yeah. Haiku McEwen. You're playing Jim Hawkins, right? Jimbo. I had Mr. Hawks change his name. Nasza flaga oznacza Jimbo śmierć. Hawkins. A, to jest Right. tego. Taika Waititi? To ten? Tak, fajna. Is your name really Haiku? Yeah. It was my mom's idea, okay? When I was born, I was so small and perfectly formed I reminded her of a Japanese poem. Well, I guess it could have been worse. She could have called you Limerick. That's my middle name. Did you always want to be an actor? I don't think of what I do as acting, man. You're not alone. It's more like I'm the voice of my generation. What I'm saying for the kids on the street. Which is what? I'm crap, I'm going nowhere? Huh? What are you saying, man? Stobart, get out of shot. Positions, everybody. I'll get a flip chart and explain it to you later, Haiku. Haiku, baby, are you ready? Okay, man. Which scene is this? You've been captured by Silver's accomplice, Pirate Babs, who's fallen in love with you. That whirring sound you can hear? It's Robert Louis Stevenson spinning in his grave. Okay, people, top of page 76, Sharon. What about my big speech? It's been cut. Everybody Aw. ready? Up to speed. Quiet on the set. Okay, let's make magic. Oh, please. And action! Why didn't you forget that dumb old squire and his bunch of merry men? Can't you see we were made for each other? I know, but Squire Trelawney saved my life, Captain Babs. Captain Why, Babs. if it hadn't have been for him, that giant octopus would have made mincemeat out of me. But right now he thinks you're a traitor. He's locked you out of the stockade, Jimbo. That 20-foot high wall with spikes might have kept out Silver's men, but it ain't gonna stop me. Oh, Jimbo. A, i rozumiem, że ten gruby Bert jest kaskaderem, jest tak samo ubrany jak ten, Good on go heavy breathing, zastępuje, Sharon. tak? Natch, I'm a pro. Trochę inna budowa ciała, ale Did you get the okej. heavy breathing, Flash? Did I ever, boss? We should have made this movie in 3D. 3D, boss. Haiku, you were great. We're setting up for the stunt now, so get a bite to eat. Savage, on set, damn it! Would you like a bun? No way.
The last one I tried cracked the dentures. Would you like this pot of syrup? No thanks, mate. I don't like the stuff. Would you like a pancake, Bert? Don't mind if I do. No i to zjadł nam pancake'a, tak? Możemy sobie jeszcze jednego wziąć? No, może zróbmy go z tym? Z syropem? I didn't want another one of the pancakes in my pocket. Okej. Hey, Haiku. Yeah, man. Would you like a bun? No way, man. I have to be careful what I eat. Yeah. Never eat anything smarter than yourself. O, George, nie I bądź may not taki. be making millions of dollars, Salty. and I may not have thousands of nubile, if uncritical, young women lusting for my body, but I've got something that you haven't. This small piece of coal. Man, you're getting freaky on me. No dobra, i co my tu mamy zrobić teraz? As I walked towards the bush, it started buzzing angrily. O, okej. Dobra. Those hornets were not pleased. Można wziąć nieskończoną liczbę bułek, więc coś tu trzeba zrobić. Okej, one pewno by... O, mamy jeszcze jednego naleśnika, okej. Dobra, bo nie mogłem podnieść następnego, chyba że podniosłem... A, zróbmy tak, połączmy go z tym, ze słodkim. Dajmy mu kolejnego naleśnika ze słodkim, wtedy rzućmy tak, żeby szerszenie wyskoczyły, czy te inne pszczoły. Może go zaatakują wtedy. Sorry, mate. What have you got there? Another pancake, Bert? Yeah, go on. Yeah, go on. The pancake oozed maple syrup all over Bert's chins. You put bloody syrup on that pancake. Now it's messed me all up. I don't want to worry you, but there's a hornet's nest over in that bush. Hornets. That reminds me of a film I was in. The Black Hornet. To jakaś podróba Green The Black Horneta? I don't remember seeing that one. Before your time, most likely. What happens in it? Lummy, what don't happen in it? I was shot, stabbed, fed to piranhas, dangled from an airship, and trampled by a zebra. No, I mean, what was the plot? That was the plot. Okej, dobra, spróbujmy teraz. Now... Those hornets were not pleased. Those hornets were not pleased. Ten ambient z tyłu, który jest trochę plażą, trochę wiatrem, a trochę dżunglą, brzmi jak brudna płyta gramofonowa. And printed. That was brilliant, folks. Okay, the next scene is down on the beach. This is where Hawkins finds the treasure in the Cave of the Crabs. Would those be giant killer crabs by any chance?
Giant mutant killer crabs with attitude. Oczywiście. There it was, the rock I'd seen from the camel's hump. Now that I was close up, I could make out a small cave near the top of the pillar. Czyli tam coś jest, w się ten skarb tam jest, ale to jest... Trouble! Who, me? I want you to stay right where I can keep an eye on you. Hey, I'm not trouble. one of your lackeys, Hawks. I go where I like. Not here, you don't. The movie company has rented this island for the duration. You're trespassing. Do as you're told or you're gone. Come on, man. Why don't you use that cave up on the rock pillar at the end of the beach? We don't have a stuntman anymore. Hey, I'll do the stunt. I appreciate the offer, but if you fall, you'll sue us. No, I won't. Everybody hear that? I heard it. Good enough, we're covered. Got any experience? Death-defying leaps, desperate fistfights, getting caught in explosions, you name it. Okay, people, move out. We're shooting the scene at the end of the beach. No, we're not. The camera's still bogged down. Shoot, I forgot about that. No go, Stobart. We'll have to use this cave after all. Come You on. don't look happy. Why should I be happy? Look at that cave. It's supposed to be where the treasure is. So? Look at it. It's crap. Does that look like the sort of place anybody would hide treasure? I should have had props build me a proper damn cave. A cinematic cave. What do you mean, a cinematic cave? One with drama. Danger. trochę go One that looks like rozumiem. the mouth of a big stone skull would be cool, but I'd settle for drama and danger. Dobra, co jest nie tak z kamerą? What do you think of Haiku McEwen? What's to think? The kid will have earned more by the time his balls drop than I'll earn in a lifetime. Good luck to him. Mr. Hawks doesn't like that cave. He says it isn't cinematic enough. Well, that's just too tough. The camera's bogged down in the sand. If he wants the shot done today, it'll have to be that cave. There's a pretty good cave over on the other side of the bay. The one up in that finger of rock? We'd need a stuntman. To już, You got mamy, it, to już mamy We ain't ustalone. got no stuntman. Bird injured his back doing that dumb wall jump. Flash? Yep. We can't film at the Needle Rock because the camera's bogged down, right? You got it, champ. So why can't we use the portable camera instead? You know, that's a pretty smart idea. I nikt na niego nie wpadł wcześniej, tak? I've been talking to the cameraman. He's got a portable camera. So? So you can use the cave in that rock pillar at the end of the beach. That's a dramatic cave if ever I saw one. We ain't got a stabilized harness for it. The camera will wobble. Did D.W. Griffiths have a stabilized harness when he made Birth of a Nation? You're right, damn it. Hitchcock, Wells, none of them needed one. For crying out loud, Sam Raimi stabilized his camera on a plank. Props, get me a plank. We're gonna wing it. Hot dog. We're gonna do a cinema verite pirate movie. George, get to wardrobe. We're gonna make you a star. On my way. Pięknie. George zagra w filmie. Mam nadzieję, że w tych okularach. Albo to będzie żart. Nakręcą całą scenę, a potem ktoś się zorientuje, że on okularów nie ściągnął. Czy to nasz szczęśliwy węgielek? It's the stone which Ketch captured from the Spanish. The Eagle Stone. I returned to Quaramonte and found that Georges had left a message with Conchita.
He'd already left for the Indian village, so I hurried to catch up with him. When I arrived, I found a scene of desolation. O nie, Karzak dotarł pierwszy do wioski. These sunglasses are George's. George, where are you? Titi Poco, I'm almost glad to see you. To jest tekst, którego będę używał. I'm almost glad to see you. You little asshole. What happened here? Are you responsible for this? And where's George? Have you seen him? He was pointing to the remains of a burned-out hut. Barrel, cap. No, co to było? The barrel was too heavy to move. Okej. Smash lantern. Aha, nic tu więcej nie ma? O. Bo pokazuje na lewo, ale tutaj blisko lewo, tak? It was too hot to pick up. Okej, czyli to jest to beczka z wodą, którą trzeba wylać na to, żeby podnieść to. Titi, pomożesz mi? These are George's shades, right? Has he been here? Jaws! Where is he now? Jaws, okej. What's that? It looks like the stone we bought from Paris, but it's different. Yes, it has a carving of an eagle. That clinches it. Georges must have found this stone in the Caribbean and managed to hide the stone when the village was attacked by Karzak's men. I hope to God that Georges was all right. Where's Georges? Georges has been here, right? He was pointing to the smoldering remains of a hut. Wszyscy wiemy, że George żyje, no. Tylko taka rozmowa się z nim nie klei. No pchnij tą beczkę z wodą. I just didn't have the strength to tip that barrel. Titi, ty mi pomożesz? Hey, Shorty! Make yourself useful and help me with this barrel. Thanks. No, mamy. I recognize that. It's the coyote stone. I had the coyote and jaguar stones. Titi Poco had the eagle, according to the shaman. That's all we needed to deal with Czyli Tezcatlipoca. George tu dotarł wcześniej, jak tutaj była jakaś akcja, o ten kamień ukrył, spłonęło. Niko przyjeżdża po fakcie. What is it? Nie wiem, czy tak miało być w scenariuszu, czy po prostu zabrakło kasy na narysowanie i zanimowanie tego. Wygląda, jakby całej jednej scenki nie było. We arrived to find Georges being led up the stairs. We clearly didn't have much time. Dobra, sejwiki. Lina zawsze dobra. Aha, to jest taka akcja, że trzeba ją przywiązywać. To nie, to na razie nie. Maszyny nie dotykamy. No way did I want to get into conversation with that pack of vermin.
Too late. I had been seen. Bonjour, capitaine. Only Sergeant, pretty one. What are you doing here? Snuggle said I could come here with him. Snuggles. Snuggles? Oh, I mean the general. We're, friends. May I go up the pyramid? We have strict instructions not to let... Oh, but I've told you who I am. Surely nobody would mind. Well, Oh, please, I'd be ever so grateful. I tell you what. I'll ask Pablo if it's okay for you to go up. If Pablo saw me, I'd be dead. No, it's not worth the bother. I'm not really that interested in their stupid pyramid anyway. Well, okay. It's men's work up there anyway. I'll just run along and play around here, okay? Okay, you do that. Okej. I didn't want to push my luck by talking with the guards again. Okej, to jest niezły przekrój jest. Okej, zabraliśmy coś. It was an old electricity generator. Co zabraliśmy? It was a small, screw-fit cylindrical housing. Okej. The engine looked like it was supposed to power the lift. It was a small but very enticing button. There was a lever mounted on the side of the motor. It looked like a fuel line. Możemy to przeciąć? A i pewno zasilimy tą benzyną ten silnik. Tutaj jest gdzieś wlew paliwa. Jest fuel cap. Ojej, no otwórz to przecież. The cap was attached to the lift engine by a chain. It was a small, screw-fit cylindrical housing. A, może nie napełniła. Okej, dobra, teraz napełni, teraz pewno się da nalać. It was a small... Okej, czyli teraz jest puste. Dobra. Teraz jak ta maszyna działa? The engine looked like it was supposed to power the lift. The scaffold gantry went all the way up the pyramid. Swoją drogą ciekawe, czemu oni nie pojechali It windą. was a simple wooden platform lift, used for shifting equipment, I presumed. Titi, czy ty coś wiesz? How did you hook up with a maniac like Karzak in the first place? Karzak? Whoop whoop loco! Yes, he scares me too. Z nim się rozmowa klei. It was a length of strong rope. Czy gdzieś do maszyny trzeba będzie zaczepić tą linę? Nie wygląda, jakby była potrzebna lina. Titi. Titi Poco, I have an important job for you. Take this rope to the top of this scaffolding and throw it over the top. Czyli jednak zrobimy windy, tak? Wydaje mi się, Wielki, że na razie winda nie działa jeszcze, bo nie ma mechanizmu, który wyciąga. Titi zrzuci linę, to będziemy mogli zahaczyć o ten silnik wtedy. Jep. Dzięki, Titi.
Zobaczmy, czy to działa. The motor spluttered into life. No tak, ale to ja chcę być na tej windzie, więc chyba Titi będzie musiał zrobić. Dobra. Fajnie, że ci strażnicy tam obok w ogóle się nie przejęli tym, że ktoś odpalił tutaj silnik. Titi Poco, when I tell you, I want you to copy what I am doing. Copy. Trochę to jest prawda, że Nikom ma chody u generała. Albo u strażników generała. Okay? Copy. Copy. Georges! I realized those bastards were going to sacrifice Georges to Tezcatlipoca over my dead body. Preferably not. Gdzie jest mój kursor? Thankfully, Georges was the only one to notice me. Where are they? The eclipse is about to happen. Patience. Your mother will be here soon and Karzak will be close behind. Just keep the Yankee covered and leave the worrying to others. Yeah, Raoul. The maniacs were going to sacrifice Georges! Shut up, Stobart. Just shut up! Calm down. He's no threat. Hey, Raoul, why don't you do us both a favor and shoot Pablo? You're very funny, Stobart. I haven't forgotten Marseille. When Karzak cuts your heart out, I'll be the one laughing. I'll bet I'm not the only one due for the chop around here either. Hey, Raoul? I'm warning you. Raoul was a bundle of raw nerves. I hoped Georges wouldn't push him too far. Nie pchaj go za bardzo, Georges. Co my tu mamy? O, amunicja. There were a few sealed crates and drums. None of them looked like they might be useful. No dobra, chyba nie ma co z nimi gadać, tak mi się wydaje. Już możemy If możemy Pablo spróbować. had seen me, Nie, okej. he'd have killed me. It was as simple as that. No dobra, to zjedźmy na dół. Copy. Copy. Możemy to podpalić tutaj może? A propos podpalania. Też o tym myślałem, Quarku, ostatnio. Titi Poco, do you still have that lighter gun you pulled on me so amusingly? So amusingly. Nawet nie zauważyłem, że to był lighter gun. Okej, teraz możemy tu amunicję chyba wrzucić, nie? Nothing's wrong. I dropped a cigarette butt. Everything is under control. I'll have the fire out in a minute or two. Czemu na łapkę tą na muchy? O, nowy zapas amunicji jest na tej scence. Ktoś nie pomyślał o tym, żeby go A, teraz zniknął. Trouble. Give it up. The pyramid's surrounded. I'll find out what the trouble is. Watch Stobart doesn't pull any tricks. If he does, shoot him in the head, not through the heart. Why does it matter? He'll be dead either way. Ale His potrzebujemy heart serca. belongs to Tezcatlipoca. No That's właśnie. not true. We just had dinner a couple of times.
the gun or I shoot. Please, don't hurt me. Don't worry yourself. My finger isn't loaded. HD DVD. Nico, what are you doing here? To jest Firstly, format, o I'm którym going to set dawno nie George słyszałem. And then screw up Karzak's scheme. No, I can't let you do that. Karzak has promised me power. Raoul, wake up. The only thing Karzak has on offer is death. You may want to ask Oublié, except you can't. Karzak murdered him. You're Oh, lying. snap. Oublié's in Europe. Sure, he's in Europe. In London, on a mortuary slab with 2 bullet holes in him. But Karzak promised. When he frees Tezcatlipoca, we'll all be granted great power. Listen to her, Raoul. Karzak's insane. I don't know. I need to think. You've let your mother do your thinking for you up to now. You need to think for yourself. Your mother and Karzak think alike. There's only one expendable member of the plan left, and that's you. Mother would never betray me. Oh, I'm tired of trying to reason with you, Raoul. Titipoco. Watch this man, and if he makes a move, shoot him with your gun. Dobra, save. Save, bo tu już się zbliżamy do finału. It was a stone table. Given the history of the place, I wondered how many poor wretches had lost their lives and hearts upon it. Hold still, Georges. I don't want to sacrifice you by accident. O, You George. have no idea how glad I am to see you. They were going to cut your heart out. I think I can guess. We can save the happy reunions for later. We've got to move. Come on! We're safe. This is a dead end. We're toast. I know, Titipoco. I'm not too happy here either. He knows this is Tezcatlipoca's pyramid, the house of the enemy. Well, we Mogli can't stay zabrać here like pistolet, rats in a tak. trap. And we can't go out the way we came in. It would be suicide. I'll have a look round. Maybe there's another way out. In the meantime, Okej, ale Take tak widać, this. że ta... it's the Coyote Stone. It might bring you luck, I hope. You managed to recover the stones from the village? Then we might have a chance after all. Incidentally, what would Titipoco have done if Graciento had moved? Titipoco? Nothing. He's given up violence. Tutaj ewidentnie jest jakieś przejście, widać. Okej, pattern, lever. On the wall was an intricate pattern in blue and gold. By the door was a pattern picked out in blue. There was a large image on the wall of a man in ceremonial garb. More usefully, there were also a couple of levers. Titi się niepokoi. Oof! The lever was very difficult to move and appeared to do nothing anyway. George, pomóż mi z tymi. Georges, Yeah? that lever didn't seem to do anything. Know what I say? Nil desperandum. Georges, sometimes I could just punch you. No, nie możemy razem, nie może... George, pomóż mi. I'd already tried that. Heave! Still no good. Żaden z nich nie wpadnie na pomysł, żeby to zrobić razem. Georges? Yeah? Georges, I can only pull one lever at a time, and I think we need to pull both together. No właśnie. Okay, I'm up for that. Nie. Zawsze mi się podoba w tych grach, filmach. Nikt nie wpadł przez 1000 lat na to, żeby pociągnąć za tą wajchę.
Jesus God! This sacrifice! Where is it? Nico was here with Titty Poco. They set him free. I couldn't stop them. You idiot! I should have strangled you at birth. Wow. Poco's gone soft. He wouldn't have hurt you. I know that. The darkness of this sun is almost upon us, and we have no sacrifice to appease Tezcatlipoca. Złożą Have jego. you any idea what your incompetence will cost us? I think so. And I'm glad. Fajnie, że się robi coraz ciemniej. Faktycznie zaćmienie się przesuwa. Tezcatlipoca should stay exactly where they put him. Finally got some backbone from somewhere, huh? Shame it's so late in the day. Tak, są ładnie narysowane. Zgadzam się. Fine, we're still a sacrifice short. See, the eclipse begins. Pablo, kill him! This Tezcatlipoca can feed upon his yellow heart. Nico was right all along, but it's still not too late. Come on then, Pablo. Let's see who sacrifices who. Dostanie lepę zaraz. What place is this? I was in some sort of strange room. Tiles and dials. The priests who designed this place must have known how to use them. I was going to have to figure it out for myself if I ever wanted to get out of here. Tiles, o kurna. Ładna japa. Tutaj jest fajny easter egg, który można też pominąć zagadkę. No to słucham. There was a statue of a monkey. Some sort of religious significance? The monkey held a board containing more tiles with colored glyphs on them. Okay. There were several tiles with glyphs on them. The tile didn't want to move. Wymaga trochę pixel huntingu. Nad ścianą z tymi tilesami są jakby 3 gałki oczne. No są. O ile o tym mówimy. Chyba, że mówimy o innych. Albo tutaj. No są, no. I co z nimi? The room was dominated by an enormous device, decorated with the usual Mayan motifs. It held 2 great discs, each covered in glyphs. Okay. O, jest. Aha. A wiggle. Et voilà. Wow. Wow. Okej. Dobra, nie wiem czy powinniśmy byli. Lata 90. To były dziwne czasy. Cocaine is a hell of a drug. So I thought, this is it, you know? This is true love. Anyway, I have to leave for a few weeks, and when I come back, what do I find? Damn right. And with who? Labano, that creep. Huh? Yeah, that's exactly what I A on thought. opowiada temu Titi swoje przygody. Okej, ale to był fajny easter egg, w sensie fajny, no tego się nie spodziewałem. Wiggle. Oh, heck. Looks like another dead-end titty poco. Any ideas? Ja chcę teraz znać historię tego I was easter egga. hoping for something a little more To ci ją Never mind, opowiem. I'll have a look around. Studio pełne młodych mężczyzn, którzy nie myślą o niczym innym.
ty miałeś zapalniczkę, nie? Look, I need to light this torch. Can you do something clever with a couple of sticks, or flint and tinder, or... or a cheesy novelty cigarette lighter, as it turned out. A really creepy statue. The figure held a skull and a bowl, probably for a heart to go in. Yuck! Okej. Well, there was nothing else to do around here, so I pulled the lever. Nothing's happened. Oh, I hate that. Don't you hate that? Did it, Poco? Oh my... Nawet śmieszne. Ale przynajmniej się przebrał. I had no idea where I was, no idea where the others had got to, and time was running out to stop Karzak. Still, I wasn't dead yet, so it wasn't all bad news. Mam nadzieję, że to nie będzie labirynt. Aha, czyli pochodnia tylko do... A, no to czekaj. There was a lever on the wall. Da się podnieść i zapalić tą na ścianie tutaj? Tak. No, szkoda, że się nie zrobiło jaśniej tutaj w tym miejscu. Ale okej. No dobra, to pociągniemy, nie? A stone slab that must have weighed tons sealed the door. Okej, ale mamy drugie wyjście. Charming. Lovely. Looks like my school gym teacher. Okej. Tego już całkiem tego nie pamiętam. A, tamten się podniósł teraz. W tamtym pokoju. Dobra. Every time I think this place can't get any spookier, it does. How rapuche. Nie, George otwiera przez ściągnięcie gaci. Okej, tutaj też są. Joss, tak, Joss nie ma takich atutów. Okej. A coś się też otworzyło w tym pokoju. Yes, finally. I'm out of here. Czyli po prostu kółko trzeba było zrobić, okej. Once more into the unknown. Once more into the unknown. Ładne te tła tutaj są. Okej. Cool. Onwards and downwards, Mr. Stobart. Schodzisz sam, czy ci mam pomóc? Certain death, okej, fajne.
This was it. The pyramid's central chamber. Its dark heart. Once before in my life, I'd stood in front of a door and thought, this is it. If I go through there, I'm going to die. I'd been wrong then. I hoped I was wrong now. This was the door that led to the central chamber. And the smoking mirror. Taki vibe Gabriela Knighta teraz mam. A oni nie wzięli tego trzeciego kamienia od Kitty. Mają tylko 2. Czy to jest Karzak? Tak. George, dasz radę. Nie no, już jest za późno, on już wyszedł. Bardzo selektywnie ta moc działa. Zabiło tych na zewnątrz, ale nie tych w środku. Miejsca na te kamienie były okrągłe, a kamienie były prostokątne. Mieli go zatrzymać w środku w lustrze, a on wyszedł i wtedy go zatrzymali. No i najważniejsze, że się udało. No, tak, animacje spoko. Broken Sword 2 pozostaje w topce point and clicków. Nie zmieniłem zdania. Dużo rzeczy nie pamiętałem. Miło było sobie odświeżyć tą grę. Dziękuję wam za głosy. Wszystko wskazuje na to, że Sanitarium wygrało to głosowanie. To teraz muszę się zastanowić, jak tą grę odpalić. Trzymajcie kciuki. Dziękuję wam bardzo za obecność. Zajrzyjcie na socjale w przyszłym tygodniu, w sensie jutro, w poniedziałek, późnym popołudniem, bo pojawi się nowa rozpiska. A ja uciekam się urlopować, zostawiam was z tą piosenką na koniec. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. Pa! Easy leaving cares behind, and pretty soon you'll find happiness is an inside job. If your name is Mary, if your name is Bob, it's up to you if you sing or sob. Remember, happiness is an inside job. You can have a house on top of the hill, bank accounts worth a couple of mil. But when you lose your spark and your spirits dip, hang to this little tip. Happiness is an inside job. Your name is Mary or your name is Bob. It's up to you if you sing or sob. Remember, happiness is an inside
correr, molto puttine e quando a porosi la presidente la foto e oh ora bude oh sawe don mietto la presidente in quadra se moría per in quadra